Next program is program is company products. The company has its products. Each product and associated product type which is used to tag the products. What is the input? Electronics. Output is LETORIS. That means what is the working means? Sequence lowercase letters from the English alphabet. The company want to have an algorithm to their system which takes the product type and outputs the tag. To generate the tag, a tag generate pairs of adjacent characters are formed from the start of the highest type. That means each pair lexicographically smallest character will be removed. అంటే అక్కడ 2 పెయిర్స్ కింద తీసుకొని ప్రతి పెయిర్‌లోని లీస్ట్ క్యారెక్టర్‌ని రిమూవ్ చేసుకుంటాం. ఈఎల్. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ క్యారెక్టర్? ఈ. దట్స్ వై రిమూవ్ ద ఈ. ఎల్ తీసుకున్నాడు. ఏసీ ఈసీ. లీస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ సి. దట్స్ వై ఈని కనెక్ట్ చేసుకున్నాడు. సి రిమూవ్ చేసాడు. టీఆర్. ఓకే. టీ ఈస్ ద హైయెస్ట్, ఆర్ ఈస్ ద లీస్ట్, దట్స్ వై టీ. ఓఎన్. ఓ ఈస్ ద హైయెస్ట్. ఐసి. ఐ ఈస్ ద హైయెస్ట్. లాస్ట్ ఎస్. ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే అది ప్రింట్ చేసేయాలి. ఇంపోర్ట్ java dot util dot star scanner s equals to new scanner of system dot in string str equals to sc dot next of, then string res equals to, for result string I want to create one thing, string res equals to empty. Then for int I equal to 0, I less than str dot length of I plus plus. If str of I dot equals of str dot str of I not I, str dot caret of I single character కదా, greater than str dot caret of I plus 1 అయితే ఇక్కడ మీరు టూ క్యారెక్టర్స్ పేరు కింద తీసుకున్నారు కాబట్టి I equals to I plus 2. Then res equals to res plus str dot caret of I. అంటే ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఐఎస్ అయితే ఎల్స్ res equals to res plus str dot caret of I plus 1. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చి యాడ్ అవ్వాలి. ఓకే. ఇన్ కేస్ తర్వాత ప్రింట్ చేయండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println res. then you can execute the program. మీరు రైట్ చేసిన పేరు చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళారు. ఎగ్జాక్ట్ పేరు ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదండి. బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్లో 13 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. 6 పేరు అంటే ఫస్ట్ 2 పేరుకి ఈఎల్లో ఎల్ తీసుకున్నామండి, ఈసీలో ఈ తీసుకున్నాం, టీఆర్లో టీ తీసుకున్నాం, ఓఎన్లో ఓ తీసుకున్నాం, ఐసీలో ఐ తీసుకున్నాం. బట్ ఎస్ అనేది ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ ఉండిపోతుంది. దట్స్ వై ఇన్ కేస్ ఆర్ట్ సైజ్ లెంత్ స్ట్రింగ్ ఉంటే మాత్రం ప్రాబ్లం వస్తుంది. దట్స్ వై ఫస్ట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. int n equals to str dot length of. ఈ లెంత్ కానీ ఇఫ్ n మాడ్యులస్ 2 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఈవెన్ పొజిషన్, బట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే n ఈక్వల్స్ టు n మైనస్ 1 అంటే ఈవెన్ సైజుకి చేంజ్ చేసేస్తున్నారు. ఈవెన్ సైజుకి చేంజ్ చేసేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ప్రాబ్లం లేకుండా వర్క్ అయిపోద్ది. ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ రాదు, బట్ అవుట్పుట్ రాంగ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడి వరకు రన్ అవ్వాలి? n వరకునే రన్ అవ్వాలి, అంతే కదా. ఎందుకంటే సైజ్ వరకు రన్ అయితే ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి n-1 చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే, రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ మీకు ఈవెన్ సైజుకి వర్క్ అయిపోతుంది. అంటే LECTOI, ఇక్కడ LECTOI తర్వాత ఎస్ అన్నది కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇన్ కేస్ ఆర్ట్ సైజ్ అయితే ఇఫ్ str dot
length of modulus 2 not equal to 0. Then res equals to res plus లాస్ట్ క్యారెక్టర్ని యాడ్ చేయాలండి. str డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ n. ఆల్రెడీ n -1 చేస్తున్నారు. ఎప్పుడేంటి ఆర్ట్ సైజ్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్. ఓకే.